ஓகே. வணக்கம். அனைவருக்கும் வணக்கம். இன்னைக்கு வந்து நம்ம என்ன செய்ய போறோம்னா, 1 ஹவர் லைவ் செஷன். கொஸ்டின் அண்ட் ஆன்சர்ஸ். இப்போ நம்ம 12 கிளாஸ் முடிச்சிட்டோம். நேத்து வரையும் ரொம்ப பேர் கேள்வி கேட்டுக்கிருந்தீங்க. டுடே இஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி டு டாக் டு யூ ஆல். ஸோ உங்கள்கிட்ட வந்துங்க எந்த கேள்வி எதானா பொதுவா சப்ஜெக்ட், அதாவது நம்மளோட வர்த்தகர் பயணத்தில் நம்ம பேசின டாபிக்லாம் எடுத்து உங்களுக்கு ஏதும் சந்தேகம் இருந்தாலும் எது இருந்தாலும் கேளுங்க. தென் ஐ வில் பி ஏபிள் டு as far as possible, முடிஞ்ச அளவு எல்லாமே எனக்கு தெரியும்னு சொல்ல மாட்டேங்க. ஐ வில் ட்ரை மை பெஸ்ட் டு ஆன்சர். எது எது முடியுமோ நான் ஆன்சர் பண்ணுறேன். certain information வந்துங்க வில் send it through you in the group. wherever possible, I send it in the group. As usual, Madan is here, Panisha is here, Ram is here. We have done a lot of planning to make this happen. So let's make good use of it. For admin purpose, Madan என்ன சொல்கிறாரோ கேட்டுக்குங்க. எல்லாரும் ஒரே நேரத்தில் பேச முடியாது. ஸோ யூ லிஃப்ட் அப் யூர் ஹேண்ட். ஹூ கெட்ஸ் டு டாக் ஃபர்ஸ்ட், மதன் வில் டிசைட். அவர் எந்த காலை எனக்கு ஓப்பன் பண்ணிடுறாரோ நான் அதை ஆன்சர் பண்ணுவேன். ஸோ இஃப் யூ ஆல் ஆர் ரெடி, பிஃபோர் வி ஸ்டார்ட், ஐ ஹவ் 3 earlier question. கேள்வி இருக்கு, நான் அதை குயிக்காக நான் கவர் பண்ணிக்கிறேன். ஒன் வந்துங்க, நேற்று கடைசியாக ஒரு கேள்வி வந்துச்சு. அதாவது இஸ் ரெடி டு ஈட் வெஜிடேரியன் மீல் இன் டிமாண்ட் இன் மலேசியான்னு கேட்டிருந்தாரு. அண்ட் ரெடி டு ஈட் மீல், ரெடி டு ஈட்னா என்னன்னாங்க, லைக் ஒரு பேக்கெட்டில் எல்லாம் சாப்பாடு ரெடியாக இருக்கும். அதை நீங்கள் மைக்ரோவேவில் வச்சுட்டு யூ கேன் ஈட். பட் அது வந்துங்க இந்த நாட்டில் வந்துங்க நம்ம மலேசியாவில் வந்துங்க பிராஹிம்ஸ் வந்து விற்கிறாங்க. பட் ஆல் தட் இஸ் நான்வெஜ். பட் வெஜிடேரியனுங்கிறது வந்துங்க மலேசியாவில் வந்து லோக்கல் ப்ரொடக்ஷனில் கிடையாது. பட் இன் இந்தியா தேர் லாட் ஆஃப் பிராண்ட். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கோஹினூர், ஜிஐடிஎஸ், எம்டிஆர், இவங்கெல்லாம் பேஸ்ட் ஆன் பியோர் வெஜிடேரியனுங்க. நான் ஐ காட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இன் தி. ஏன்னா முந்தி வந்துங்க இந்த இந்தியாவிலேருந்து கோஹினூருங்கிற ஒரு ரேஞ்ச் ஆஃப் வெஜிடேரியன் ஃபுட்டை நாங்கள் இம்போர்ட் பண்ணி நாங்கள் மலேசியன் ஏர்லைன்ஸ் இன்ஃப்ளைட்டுக்கு நாங்கள் கொடுத்துக்கிட்டோம். வெரி பிக் குவான்டிட்டிங்க. இட் கம்ஸ் ரெடி மேட் இன் நியூ டெல்லி பிகாஸ் த ஓனர்ஸ் themselves are vegetarian. ஸோ they only believe in selling vegetarian based சாப்பாடு பொருள். பாருங்களேன், ரொம்ப நல்லா இருக்கும், கம்பேக்டாக இருக்கும். ஒரு 4 ringgit சம்திங், ஒரு அட்லீஸ்ட் ஒரு 2 பேர் சாப்பிட்லாம். உள்ளுக்கு வந்து பிரியாணி அரிசி இருக்கும். பட் the technology is very important. What they use is a packaging called retort pack, RETORT. retort packனு அவங்க வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்க. பாருங்களேன், இந்த retort pack வந்துங்க எப்படின்னா, நம்மளுக்கு வந்து the spelling is RETORT, retort pack. பாருங்களேன், now this packaging வந்து என்ன ஆகும்னாங்க, you can cook the food boiling temperature cook பண்ணி அந்த retort packல போட்டு வச்சுட்டா 1 year 18 monthsக்கு அந்த ஷெல்ஃப் லைஃப் அப்படியே இருக்குங்க. இட்ஸ் a very special, it's a Japanese technology they use for this. In Malaysia, என்னோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்துங்க, domestically the demand is not very big. The local demand is more for non-vegetarian food தாங்க. Vegetarian is only for the expatriates. அதுக்கு வந்துங்க இந்தியாவிலேருந்து almost all the brands are coming into Malaysia. If you go to KL Modern Store, Chitras, you can see all these products are being sold very easily. The second question is, somebody asked, 21st century businessman mindset எப்படி இருக்கணும், 21st centuryயோட பிஸ்னஸ்மேனோட மைண்ட் செட் எப்படி இருக்கணும்ன்ற. இட்ஸ் அ வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங் கொஸ்டின். ஏன்னாங்க நம்மளுக்கு வேண்டியது வந்து இப்போ எதிர்காலத்தில் போக வியாபாரங்கள் மாறிக்கிட்டு போகுது. என்ன மாதிரியான சிந்தனைகளில் பிஸ்னஸ்மேன் இருக்கணும்னு நம்ம திங்க் பண்ணோம். என்கிட்ட கேட்டிங்கன்னாங்க, நான் என்ன சொல்லுவேன்னா, த ஆன்சர் இஸ் number one, brand is very important. 21st century brand is very, very important. Then digital, you must understand digital and online business very well. பாருங்களேங்க, digital and online is the key to the future. அடுத்து வந்துங்க, you must be able to outsource. Don't spend money setting up your own production. Don't spend time trying to do your own production. Go for outsource. OEM, ODM is the way forward because product comes into the market very fast. நீங்கள் மார்க்கெட்டிங் ஒழுங்காக பண்ணிங்கன்னா you can start selling and making money. பாருங்களேன். Then the next thing is write on others. Write on others-na, others marketing, others production facilities. Use everybody else's facilities. You concentrate only on marketing. That's the theme we have been talking about all this while. பாருங்களேன், customer database is king. If you don't have customer database, you cannot become successful in this 21st century. Database is fantastic, தெரியுங்களா? So if you don't have database, there are many people who sell you database.
connect with all those people and use their database, pay for database and succeed on that. The third question, if we want to open a mini market, we cannot open in established place. அதே மாதிரி வந்து ஸ்கிராப்னா ஸ்கிராப் காட் நத்திங் டு டூ வித் மினி மார்க்கெட்லாங்க. ஸ்கிராப் நீங்கள் எங்கே திறந்தாலும் ப்ரைஸ் கொடுத்தா பீப்புள் வில் கம் அண்ட் யூ நீட் அ பிக் பிளேஸ். தட்ஸ் இட். லைக் தென் ஹி சேஸ் ஹி வாண்ட்ஸ் டு எக்ஸ்போர்ட் இஸ் ஸ்கிராப் மெட்டல் டு அதர் கண்ட்ரிஸ். பார்கோட் இல்லைங்க, பார்கோட் இல்லை, யூ ஒன்லி நீட் ஹெச்எஸ் கோட். இதுக்கு பார்கோட் தேவைப்படாதுங்க. பார்கோட் இஸ் ஃபார் இண்டிவிஜுவல் ப்ராடக்ட்ஸ் தான் பார்கோட் ஒட்டுவாங்க பாருங்க. கலர் ஃபார் ஸ்கிராப் பிஸ்னஸ் ஷுட் பி ரெட் அண்ட் yellow. எஸ். Now, I'm ready to take questions from the floor. So, anybody want to ask questions, please feel free to ask. And I'm ready to provide answers to you, Langa. So, I think Madan has told you, you just raise your arm and Madan will connect you to me. All right, so I'm ready. So, is there anybody who wants to ask anything specific, or you feel that you have learned the full, the class has been fulfilling to you? Now, there are only two ways of looking at it, Langa. Either given you enough information for you to start doing business, or I've not given you enough of sufficient information for you to start your business. That's all. There are only two ways about it, Parangla. So if you feel this opportunity, I've done this Vartegar class for so many years, so many times. I had never done this 1 hour session with participants to ask any question they want to. This is the first time I'm doing. So if there's anything, I'm ready. வணக்கம் சார். வணக்கம் சார், நான் வந்து குணால் பேசுறேன். நேற்று பேச வேண்டியவன், பட் கொஞ்சம் தள்ளி போச்சுல கொஸ்டின்னால. ஸோ இந்த ப்ரோக்ராம் பற்றி கேட்டிருந்தாங்க. நான் வந்து ஸ்காஃபோல்டிங் கம்பெனி வச்சுருக்கேன். அப்படி எப்படின்னாக்கா லைக் ஆளுக்கு உயரமாக வேலை செய்கிறப்ப நம்ம ஸ்டேஜிங் போட்டு நம்ம சர்வீசஸ் கொடுப்போம். வேலை முடிஞ்ச பிறகு அதை கட்டி எடுத்துருவோம். அந்த மாதிரி பிஸ்னஸ் செஞ்சுட்ருக்கேன். தென் இப்போ ரீசெண்டாக ஸ்டார்ட் பண்ணது வந்து ஜானூஸ் ஹோமி பிரியாணின்னு சொல்லி ஆர்கானிக் சிக்கன் பாய்ச்சி நல்ல ஒரு குவாலிட்டியான ஜாமான் பாய்ச்சி சொன்ன மாதிரி செஞ்சுட்டு இருக்கோம் பாருங்களேன். இப்போ எனக்கு வந்து இந்த மாதிரி நிறையான ஐடியாலாம் இருக்கு. ஆனால் எப்படி ஸ்டார்ட் பண்ணோம், எங்கே இது பண்ணோம், யார் அப்ரோச் பண்ணோம், முக்கியமாக நம்ம தொடர்பு கொள்கிற அந்த கான்டாக்ட்ஸ்லாம் வந்து லீஜிட்டா இல்லீகலாக நம்மளுக்கு தெரியாது. ஸோ இதை ஒன்று டைம் வைஸ், இன்னொன்று வந்து மணி வைஸ் பண்ணுவேன். ஏன்னா நம்ம ஸ்மால் ஸ்கேல் இருக்கிறதுனால எங்கேயாச்சும் ஒரு ஸ்டாப் நடந்துருச்சுன்னா அது வந்து பெரிய இதில் போய் முடியும். ஸோ அதனால நான் எங்கே போகணும் அப்படின்னு சொல்லி எனக்கு ஐடியா தெரியல. நிறைய நான் இப்போ கூகுள் சர்ச் இதெல்லாம் நிறைய பண்ணுவேன். நான் தெரிஞ்சவங்களுக்கு பேசியிருக்கேன். பட் ஆனால் நிறையா என்ன சொல்லுவாங்க, ஒரு லீஜிட்டான ஒரு ஆன்சர் கிடைக்கல. ஆனால் இது வந்து தற்செயலாக நான் ஃபேஸ்புக்கில் ஸ்க்ரோல் பண்ணிட்டு இருக்கிறப்ப அப்போ ரிஜிஸ்டர் பண்ணது தான். செகண்ட் கிளாஸில் தான் நான் ஜாயின் பண்ணேன். ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் ஆக்சுவலி மிஸ் பண்ணிட்டேன். செகண்ட் கிளாஸில் தான் ரெஜிஸ்டர் பண்ணி நான் ஜாயின் பண்ணது. ஸோ இந்த கிடைச்ச இந்த கான்டாக்ட்ஸ்லாம் லைக் பிராண்டு உருவாக்குறது, சார் சொன்ன மாதிரி அந்த டைமோட வேல்யூ, உங்களோட மணி வேல்யூ என்னன்னு தெரிஞ்சுங்க. ஸோ இதெல்லாம் நம்மளுக்கு இருக்கு. ஆனால் அது எப்படி கரெக்டாக ஒரு வேர்ட்ஸில் புட் பண்ணுறது அந்த மாதிரி நம்மளுக்கு தெரியல. ஸோ இதுலேருந்து நான் நிறைய இந்த கான்டாக்ட்ஸ், முக்கியமாக பிராண்டு, ஓஇஎம், எந்த மேனுஃபேக்சர், ஏற்கனவே நான் சில ஓஇஎம்லாம் பேசியிருக்கேன். பட் சரியான பதிலெலாம் வரல. ஸோ இந்த ப்ரோக்ராமில் தான் எனக்கு நிறைய விஷயம் கற்றுக்குங்க. இப்போ நீங்கள் டீச் பண்ண இந்த கிளாஸ்லாம் வந்து ஆக்சுவலி இந்த வீடியோஸ்லாம் நம்ம திரும்ப போட்டு பார்த்து தான் நிறைய இது நம்ம எடுத்துக்க முடியும். ஸோ இது வந்து இந்த கிளாஸ் எல்லாம் முடிஞ்ச பிறகு செய்யலாம்னு பிளான் பண்ணியிருக்கேன் சார். ஸோ அது ப்ரீஃப் என்னோட இது என்னன்னா, நான் ஆண்டவனுக்கு ரொம்ப உங்களுக்கும் உங்கள் டீமுக்கும் ரொம்ப தேங்க்ஸ் சொல்லிக்கிறேன். இன்னொன்று சார், என்னோட கொஸ்டின் வந்து என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா, இப்போ நீங்கள் சொன்னீங்க லைக் யூஎஸ்ஏ இது மாதிரி கண்டெய்னரில் இது பண்ணியிருக்கீங்க அப்படின்னு சொல்லி. இந்த மாதிரி மார்க்கெட் எப்படி சார் உங்க கம்பெனி நீங்க வந்து மார்க்கெட்டிங் பண்ணிக்கிறீங்க? எப்படி இங்க இருந்து லைக் என்ன சொல்லுவாங்க, அங்க உள்ள கிளையனுக்கு எப்படி நீங்க ப்ரெசென்ட் பண்றீங்க? இல்ல கிளையன் உங்களுக்கு தேடி வந்தாங்களா? நீங்க எப்படி அப்ரோச் பண்ணீங்க? இது கொஞ்சம் கிளியர் பண்ண முடியுமா சார்? ஓகே குணாலன், தேங்க்யூ ஃபார் யோர் வெரி பாசிட்டிவ் ஃபீட்பேக். ரொம்ப நல்ல விஷயங்கள் சொன்னீங்க, ரொம்ப நன்றி. இந்த ஃபாரின் லைக் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் யூஎஸ்க்கு நீங்கள் எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுறீங்கன்னாங்க, the very important factor is USFDA. USFDAன்னு ஒரு சர்டிஃபிகேஷன் இருக்கணும். இது எடுக்கிறது கொஞ்சம் கஷ்டம், கொஞ்சம் விலை ரொம்ப எக்ஸ்பென்சிவான ப்ரொசஸ். இந்த சர்டிஃபிகேட் இருந்தால் தாங்க நீங்கள் அமெரிக்கன் மார்க்கெட்டில் நீங்கள் விற்க முடியும். ஸோ ஐ ஹேவ் த சர்டிஃபிகேஷன். கொஞ்சம்
கஷ்டப்பட்டு எடுத்து வச்சிட்டேன். ஸோ இந்த சர்டிஃபிகேட் இருந்ததோட நான் வந்து சர்டன் அமெரிக்கன் பிஸ்னஸ் ஜேர்னல்ஸ் அவங்களோட பப்ளிகேஷன்ஸில் அட்வர்டைஸ் பண்ண ஆரம்பித்தேன். இந்த மாதிரி எனக்கு இந்த ப்ராடக்ட்லாம் இருக்குது எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுறதுக்கு. தென் பீப்புள் ஸ்டார்டட் கான்டாக்டிங் மீ. அஃப்கோர்ஸ் த ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் தே ஆல்வேஸ் ஆஸ்க் US FDA வச்சுருக்கீங்களா? I said yes. Then they asked for kosher, but I have halal. Therefore, I'm able to move. So, அந்தந்த நாட்டுக்கு தேவையான அங்கீகாரம், the certifications if you have ready, then you can start marketing to the market. Yeah. So, if you want further help, and like நேற்று நம்ம எக்ஸ்போர்ட்ஸை பற்றி எக்ஸ்போர்ட் இம்போர்ட்டை பற்றி பேசும்போது எந்தெந்த மார்க்கெட்டில் எப்படி போய் பெனட்ரேட் பண்ணுறது, how to get information எல்லாம் டீட்டெயிலாக சொல்லி கொடுத்தேன். For your information, yesterday some of you responded that for very long time they were trying to look how to find foreign buyers and sellers, but we made it so easy for you yesterday. So ரொம்ப appreciate பண்ணாங்க பாருங்களேன். Use this resources. குணாலன் அதுக்கு மேலே உங்களுக்கு எதுவும் ஹெல்ப் தேவைப்பட்டா then you can always PM to me. Okay, thank you. The other gentleman asked me the Indian brands ஓட பேரு. So I put up here the names. One is Kohinoor. Kohinoor, Kohinoor. The other GITS, the other is MTR. This brand, if you go to the website, or you just go and key in Google search langa, vegetarian, ready to eat from India. There are so many brands. There are so many brands you can get from India. But to bring it into Malaysia, of course, you got to have proper certification. You got to use their certification and all that before you can bring it into the country. Paranga. Okay. Then another person has asked about the MDGS. We will post the yesterday's slides விரைவில் உங்களுக்குலாம் அனுப்பிவிடுவோம். உங்களுக்கு எல்லா பதிலும் அதில் இருக்கும். Okay, Mr. Kunalan, thank you very much. அடுத்த கேள்வி. Well, I think all of you didn't come here just to see my face. I'm sure you have questions. Hi, sir. Hi. Okay, Hi, Paranjit. Hi, sir. Okay, sir, I want to ask you about OEM. Now, yesterday's class was, so many people have listened already. Okay, yesterday's class was awesome. Thank you so much because indeed true. Sorry, I have to speak English. Go ahead. Indeed true about the export and import because we all search here, search there, and then there's so many websites, but you don't give a proper information like what you gave yesterday. So thank you so much for that. But I would like to ask about OEM. I'm very a lot of people are saying that normally what they do. Example, they make coffee. A lot of people, nations are doing this, but I don't know how does it work. So I would like to have a little knowledge on this. Example. What do you mean by OEM? Example, I was coffee. Okay, like Nescafe is just a normal coffee. How do we go about? And then they put some flavor into it, and then they export to other countries. How is the process actually works? Actually, so sorry. Very simple, madam. Very simple. All you have to do is, like I said, find an OEM guy, tell him what is it you want. You want almond-based coffee, you want strawberry-based coffee, whatever you want, they can do it for you. You don't believe me? It's just a matter of trying. You go and try and see. Contact, I can give you some contacts. If you're in KL, in Kajang, there are a number of companies. In fact, there's one whole row of about 10 businesses all doing OEM. They'll do any kind of coffee. In my fact, my masala tea, I do it with them. I outsource to them. So you just decide what kind of coffee you want, whether you want coffee chicory or you want very high-end Arabica. So, or you go and see them, they'll give you a lot of options. They'll give you a lot of examples, which is ODM. They have ready. So you just put your brand. So you have to find the market. That's the only thing. There's so many people who are ready to do it for you. If you're really keen, madam, you contact me. I'll personally give you a direct contact. You go and meet them, talk to them. What is it? What particular blend you want? And then they'll do samples for you. Then they do the packaging. They'll give you an end product. Your work is just to sell. They'll give you halal. They give you everything printed on the packaging, except barcode is yours. Okay? Are you clear, madam? Yes, very clear. Thank you, sir.
Okay, any other questions? Hi, sir. Hi. Yeah, I'm Shubha here. Okay. I'm doing herbal products. It's a capsules form. Everything's capsules form. So if let's say in Malaysia we want to do the production, we want to do the sales, we have to need to have a MST, halal, this kind of certification. If let's say we want to import or export our products, all that, is it we need a specific certification to do the to export? Export is different, import is different. Yeah. The regulations for export is different, import is different. For export, Malaysia does not have any regulation. You have to find out what the importer country wants. Now, in Malaysia, if you want to import this type of capsules, you have to have KKM approval. If not, you cannot bring it and sell. In Malaysia, KKM rule is very simple. Anything you put into your mouth and you swallow must have KKM approval because it's going to affect your health. Therefore, it must have KKM approval. Now, in the whole region, the whole of the Southeast Asia region, Malaysia has got the best regulations for food and supplement. They have the best, you cannot play the fool with them. They'll really act against you. Many other countries, even in India, you can sell anything, no regulatory body. You can sell something and say, this cures you cancer. And you can sell. In Malaysia, you try and see, next day they'll come and arrest you. So they're very strict about such thing. Talking about doing capsules, let me tell you, Shubha, make use of one or two people I can recommend to you. They all are halal. Muslim companies doing halal capsules. That means the capsule itself is halal. So they don't make it from gelatin. The gelatin is usually in the Muslim world is considered as non-halal. They have gelatin capsules. They have supply capsules. They also do the packaging for you, including full OEM for you. I can give you the contact numbers. You can speak to them. Okay, Shubha? Thank you, sir. Thank you, sir. Anybody else? Maybe answering question too fast, I think. Hello, sir. Hi. Hi, sir. I'm Ganesan here, sir, from Pancha, sir. Hi, Ganesan. Sir, okay. What is the best way for the product visibility, sir? We have products. We're doing marketing. We're sending our products to retail outlets. What's the best method to have the product visibility in all the retail outlets? Of course, visibility is something. There are many factors involved. Always remember some nitty-gritty things like very finer detail. When you walk into a shop, when you walk into any shop, the subconscious mind will always make the customer walk towards the right-hand side. When you don't believe me, you today try it and see. Any shop you enter, you'll automatically walk towards the right. You won't walk towards the left, So it is subconscious. Somehow your GPS is programmed such a way that you only walk to the right. So visibility, of course, to attract people, you got to position your product on the right-hand side as people enter. Then as you go along the shelf, the eye level, they call it the eye level. People are lazy to look up, people are lazy to look down. So the eye level display is what will make sure that your product sells very fast, Number 3, nowadays there are a lot of marketing materials, things like danglers. They have the thing dangling there to attract attention. Then, of course, colors plays a lot of role. A fantastic role in attracting the vision of the consumer. So product display is got a lot of value. Like in our company, we have people who are merchandisers. Their work is to just go and make sure that our products are displayed at eye level and that consumers can reach your product very easily. So these are the ways to attract people. Of course, your brand got to be aware, brand consciousness must be there. Then they'll come to your product and then they'll pick it up. If your brand is very famous, even if the slightly lower shelf, people will still take it. If not, if you are doing something new, it has to be at eye level and right-hand side. I hope this fact is something of use to you. You try, you go into any shop, supermarket, see, well, which side do you walk to? Subconsciously, you only walk to the right-hand side. Paranga.
It's quite an interesting phenomenon, but truth is that lang. Your question on this, Ganesan. Very quickly, a lot of you are sending question through text message. I'm only taking live calls at the moment. Hopefully, Panisha will write out a question, then I'll be able to answer you as I go further. Okay, any other questions? வணக்கம் சார். வணக்கம் சார், இன்னொரு கேள்வி சார். இப்ப நான் வந்து லைக் ஸ்காஃபோல்டிங் மெட்டீரியல்ஸ் வந்து ரெண்டல் விடுவோம் பாருங்களேன். இப்ப சம்டைம்ஸ் நம்ம கிட்ட இல்லாத லார்ஜ் குவான்டிட்டி மெட்டீரியல்ஸ்லாம் நம்ம என்ன செய்வோம், நம்ம சப்ளைட்டு வந்து ரெண்ட் பண்ணுவோம். சம் ஆஃப் த சப்ளை என்ன செய்வாங்கனாக்கா, இப்போ பெரிய வேல்யூவாச்சும் லைக் 500, 600,000 அந்த மாதிரி வேல்யூவா இருந்துச்சுனாக்கா பேங்க் கேரண்டி கேட்பாங்க. மெட்டீரியலுக்கு உள்ள வேல்யூக்கு பேங்க் கேரண்டி கேட்பாங்க. ஆப்வியஸ்லி நம்மளோட இப்போ நம்ம ஸ்மால் ஸ்கேல்னால அது இப்போ நம்ம வந்து என்னோட கேள்வி என்னன்னாக்கா, நம்ம வந்து கிளைண்ட் கிட்ட நம்ம கம்பெனிக்கு வந்து பேங்க் கேரண்டி கொடுக்க சொல்லிட்டு அந்த பேங்க் கேரண்டி பேஸ் பண்ணி நம்ம சப்ளையருக்கு பேங்க் கேரண்டி கொடுக்க முடியுமா சார்? You have to. You see, bank guarantee, let me tell you, you don't have to go to banks alone. A lot of insurance companies also gives you bank guarantees. At a bank, usually they'll ask you to put, if you want for 500,000, they'll ask you to put a fixed deposit of the 500,000 before they issue a bank guarantee. Insurance companies are different. They don't ask you to put the full sum. You can put in a certain amount, they'll give you a bank guarantee. Now, why bank guarantee? Because it's a performance bond. If you don't perform, then they'll use the performance guarantee to cash out the money. So that is the purpose. Now, if you have somebody from whom you have received the bank guarantee, using that also you can go to the bank and ask for a back-to-back bank guarantee. They will give it to you, yeah. Okay? Okay, thank you very much, sir. Thank you. Any other question? There are many hands up, so Madan decides. Sir, வணக்கம் சார். வணக்கம். ஓகே சார். ஆக்சுவலி நான் வந்து பிரிண்டிங் கம்பெனி வச்சிருக்கேன் சார். லைக் பிஸ்னஸ் டிஷர்ட் பிரிண்டிங் செய்கிறேன். ஸோ இப்போ லெட்ஸே என் பிஸ்னஸ் வந்து நான் சோஷியல் மீடியாவில் வந்து அட்வர்டைஸ் பண்ணுறேன். ஐ மீன் ஆன்லைனில் அட்வர்டைஸ் பண்ணுறேன்டா எந்த பிளாட்ஃபார்ம் இஸ் த பெஸ்ட் பிளாட்ஃபார்ம் ஃபார் B2B business? When you say painting means what? You're doing like drawings like that or house painting? Printing, oh, sir. Sorry. I must be getting old. Clearer. Printing. Printing, yes, social media is a good thing. Depends on what type of printing, whether you're doing for commercial businesses or whether you're doing social like wedding cards and invitations and all that. Social media, I can tell you all the social medias will work for you, but try to use something unique. Udarna, like see right now, TikTok is the most famous. Everybody knows that. Why? Because it's just 1 minute, so people quickly see it. So, but then TikTok, if you are not creative, people are not watching. People are not watching. You can see for yourself. Some fellows put 20 videos, they got few 100,000 followers. Some fellows put 200 videos, but no followers. Creativity and content is the most important. So you cannot go there and say that, so I'm printing wedding card, come and order from me. It won't work. It won't work. So you got to do something like பொண்ணு மாப்பிள்ள மாதிரி ட்ரெஸ் அப் பண்ணிக்கிட்டு ஆடிக்கிட்டு, we are very happy because we printed a wedding card from this person. If you all notice TikTok, the highest number of likes, the followers and likes they get is whenever you have little bit of physical activity, dancing. அதனால தான் girls always get very good followers in TikTok because they dance. Guys, they don't do this பாருங்க. So if you can do this, you'll get, so be creative now, Surya Prakash Rao. So you have to be, no, sorry, I told the wrong name. The other person asked it. So be creative, create some very nice videos within 1 minute, capture people's attention, then you bring them into your other platform. Right now, Facebook has got a lot of followers, but how many of you here, honestly, like I asked last time, how many of you actually go into your Facebook every day? I think most of you are in TikTok today or Insta, not so much into that. So, of course, you enter here, then you take them to your other platform. All the platforms are equally, I won't say they're equally effective. To attract, TikTok is good. To give information, take them to your Facebook. That's what I'll say, yeah. Okay?
இன்னொரு question sir. So let's say sometimes companies வந்து credit termல கேக்குறாங்க. So இப்போ நம்ம வந்து அந்த company எப்படி சார் verify பண்றது? Okay, very quickly you can do. Remember I told you all CTOS? I told you all about CTOS. You can go and do a CTOS checking. I given you all a link last time. Okay. So if you go and pay for it, I think there was a charge which I stated last time. Get a CTOS rating on that company. Now, this CTOS rating will show you everything about the company. Now, maybe I give you all a sample copy of a CTOS. It will give you company name, who are the directors, how many companies this person owns, what is their turnover, whether anybody has sued them, what is their banking status like. The information given in a CTOS report is immense. In our company, I got about 6,500 customers. Every new customer, I do CTOS checking. I know their status. Then only I'll accept or reject them. CTOS is the best way in Malaysia. Yeah. Use them. Use them. Okay, sir. Thanks, sir. Thanks, sir. Next. Hello. Yep. Hello, sir. My name is Hi. Shamini. Yes. I have flower and eco-friendly gift products. Because we are planning, we are already running about 1.5 years right now. So we have a customer base already, but we are planning to scale it, but we don't know where to go and put our products actually. Either we want to put it under is like corporate gifting, or we should we put it into where people are walking in, like malls and all. So that's why we want to plan for the next 2 to 3 years, like where we want to place it, our product. So do you have any advice on that? Shamini, let me answer you very quickly. That decision you got to make based on what has been happening in the past, which is more attractive to you, where are you heading. Of course, corporate is a good sector to work in, good sector to focus, because they don't, entering corporate is again not an easy thing. So you got to have the connection. Now, if you depend on walk-in, walk-in is another cash cow. Money keeps on coming in, people do it. So to tell you which is the best place to go will always depend on what your connections are, what is your database, where are you depending a lot on walk-in. So the decision has to be made based on ungaloda database. That's what I can tell you. Maybe you can tell me, you can, like, for example, now you can tell me, or later after the class or what, then I can guide you better by listening to what kind of database you're having right now. Do a quick analysis, do a calculation. Say you got 2,000 names in your database. How many are corporate? How many are walk-in? Then you more or less, you'll know which is your thing. Then market it accordingly. Is actually, if you want to put it on the shelf, if like we go down into the malls or even petrol stations that we want to go in, let's say, because right now nobody has put down all these gifts products, or even flowers, preserved flowers. We have a lot of that kind of gift products. They don't have that. So we can be like decoration items, but we don't know what is the risk level that we go down and put our products onto the shelf. Because if fresh flower, we don't want to penetrate, but we want to put like dried and preserved flowers and gift boxes, which can, the shelf period will be longer, about 6 months to 1 year kind of a shelf life. So we can't do the assessment, like what are the risks that we'll be going into. Can you help to advise? Sorry. I think it's a great idea, because even I walk into petrol station, all that. It is called impulsive purchases. So you make it look attractive. You make a nice box, one box with one artificial rose in it, put it as attractive pricing, and talk to the petrol station to put it right near the cash counter. So it's definitely something impulsive. Let's say I'm going to buy, I'm paying for my petrol, I'm buying some tidbits. Then I see this, wow, why not I buy this for my wife? So it's an impulsive thing. So this is not something people might want to plan. Because they want to plan, they'll go to a florist or some other place. But your idea is good. I must tell you, your idea is good, because people are not doing this. Go for the impulsive. Go for the impulsive. And just to let you know, when you want to sell to petrol station, decision is made at the branch level. You don't have to, only people like 7-Eleven, you got to go central, but otherwise the petrol stations themselves decide. You can start off. I don't know whether if you're in Klang Valley. Klang Valley is the best place to start off. Give a shot, try, put some there, but
you have to give very good margin to the station fella. I would say that even if you are selling, you will be able to make at least 60-70%. Give them 20-30%. They'll be happy to sell it off for you. Put nice. The attraction comes with the packaging, Danga. Okay. All right, Chamini? All right. Thank you, sir. Thank you. Thank you. Bye. Unique plumeria. Next. Yeah. Hi, sir. I'm Surya here from Surya. Penang. Mm. Your training is really very good, and really appreciate your coaching also. Sir, I plan to do an online business with minimum capital. So the idea is to take from affiliated company the products and to push it into Lazada or Shopee. And see, example, the question is more like, if I take 100 over products, this platform like Lazada, Shopee, we cannot, if we put one by one product in, it's going to take a lot of time. And is there some way that you can shorten things, like is there some software you can, from one platform to another platform, you can just transfer the product and its database, and then you can sell immediately? Yes, it's available. We have our own online store in Lazada and Shopee. We use this type of app softwares. You can contact us. You can just message to Madan, he'll give you the software, because we do it. We upload a lot of products satu kali into this online platform, and it works very well. For if you really want to be a very good online business person, I recommend to every one of you to learn everything there, then you enter. You'll be amazed to see that how fast you can progress, because they give you a lot of tips in their university. It's a free. It's an online free training center. Go in there, learn, and you do it. You message to us, Madan will immediately give you the link. Yeah. Okay, including also the areas where I can take these products, right? I think your previous classes you mentioned some. Yes, we can also give you a link, but you got to decide what is it you want to do. Like one of my former students, he decided he wants to do spices. He doesn't know head or tail about spices. He started off doing 2-3 items. Today is a very successful online businessman selling just only spices, 100 grams, 50 grams. நல்ல ஒரு business செஞ்சுக்கிட்டு இருக்காரு. Start off with a specific line you want to do. Choose your line, go deep into it, offer variety. Don't just give one, offer a lot of varieties so that people know that you are a deep marketer. You have a lot of things to in what you are selling. Okay? Thank you, sir. Yeah. Thank you. Okay. ஹலோ. Yeah, hi. வணக்கங்க. வணக்கம். வணக்கம் SK சுந்தரம் அவர்களே. முதல்ல உங்களுக்கு என்னுடைய வணக்கம். ஏன்னா உங்களுக்கு நன்றியும் கூட. ஏன்னா இந்தியர்களுக்காக ஒரு நன்மையான ஒரு நாலேஜ் இலவசமா நீங்க கொடுக்குறீங்க. இது நிறைய பேர் செய்யறது. அதனால உங்களுக்கு மீண்டும் மீண்டும் என்னுடைய வணக்கத்தை தெரிவிச்சுக்கிறேன். ஸோ எனக்கு வந்து இப்போ 2 கொஸ்டின் இருக்கு பாருங்க. ஒன்று என் ஒய்ஃப் குக்கீஸ் பிஸ்னஸ் செய்யறாங்க. அதாவது இந்த ஜெம் டாட்டு, எல்மண்ட் இந்த தீபாவளிக்கு இந்த மாதிரி டைம்ல செய்வாங்க. இது நல்ல விரைவா செய்யறதுக்கு எப்படி செய்யறது? ஓஇஎம்ல யார் இது சிறப்பா செய்வா? இந்த ஓஇஎம்ல நம்ம ரெசிபியை நம்மளே கொடுக்கணுமா, இல்ல அவங்க நம்ம கொடுக்குற ரெசிபியை அவங்க செய்வாங்களா? இது முதல் கேள்வி. 2வது கேள்வி ஆன்லைன் பிசினஸ் செய்யலான் இருக்கோம். இது அலிபாபாவில இருந்து எடுத்து கொஞ்சம் செய்யலான்னு நினைக்கிறேன். அன்னைக்குமா இதை முதல்ல ஒருத்தர் கேட்டார் நினைக்கிறேன். இதையும் கொஞ்சம் விவரமா சொன்னீங்கன்னா கொஞ்சம் இதா இருக்கும். நன்றி சார். ஓகே, குக்கீஸ்க்கு ஓஇஎம் எஸ் மெனி பீப்புள் டூ, ரொம்ப பேர் செய்கிறாங்க. பட் என்னோட பர்சனல் சஜஷனுங்க, நீங்கள் கண்ட்ரோல் பண்ணி செய்கிறது தான் நல்லது நான் சொல்லுவேன். ஓஇஎம்க்கு போனீங்கன்னா தே வில் சார்ஜ் யூ அ லாட் ஆஃப் பீஸ். இது பிகாஸ் இட்ஸ் சீசனல், இட்ஸ் நாட் தினசரி விற்கிற ஐட்டம்ல பாருங்களேங்க. ஸ்டார்ட் ஆஃப் உங்களோட கெப்பாசிட்டிக்கு தகுந்த மாதிரி, உங்களோட டேஸ்ட்டுக்கு தகுந்த மாதிரி, உங்களோட இதை வச்சு நீங்கள் முதல்ல ஆரம்பிங்க. கொஞ்சம் பெரிய அளவுக்கு வந்தோன்னா நீங்கள் உங்கள் கெப்பாசிட்டியை இன்க்ரீஸ் பண்ணி செய்யுங்க. தீஸ் கைண்ட் ஆஃப் ஐட்டம்ஸ். பிகாஸ் ஏன் தெரியுங்களா, இந்த மாதிரி குக்கீஸ்லாம் நீங்கள் விற்கும் போதுங்க, ஃபர்ஸ்ட்லி மார்ஜின் என்ன மாதிரி குக்கீஸ் நீங்கள் என்கிட்ட சொல்லணும். லைக் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் தீபாவளி, ஹரிராயாக்கு விற்கிற மாதிரி குக்கீஸ்னால் அது உங்களுக்கு மார்ஜின்ஸ் ஆர் நாட் வெரி பிக். ஸோ யூ காட் டு ஸ்டார்ட் ஆஃப் முதல்ல ஆரம்பித்து கொஞ்சம் லோ லெவலாக வச்சு சொந்தமாகவே செஞ்சு விற்க ஆரம்பிங்க. போக உங்களுக்கு பெருசாகிருச்சா, தென் யூ கேன் ஸ்டார்ட்
லுக்கிங் ஃபார் பேக்கரிஸ், அவங்க தான் மிஷின் வச்சிருப்பாங்க, ஃபாஸ்ட் வால்யூம் செஞ்சு கொடுப்பாங்க. ஆஃப்கோர்ஸ் யூ கேன் ஃபார்முலா கொடுக்குறதுனால நத்திங் ராங் ஆங்க. ஏன்னா உங்கள் பிராண்டுன்னு ஒன்று உருவாயிருச்சுன்னா டெஃபினெட்லி உங்கள் இதை தான் தேடிக்கிட்டு வருவாங்க பாருங்களேன். லைக் ஈவன் இன்னைக்கு கூட நான் ஒருத்தவங்ககிட்ட வாங்கினேன், குக்கீஸ் வெரி குட் பட்டர் குக்கீஸ்ன்னு கொடுத்தாங்க, வாங்கினேன், சாப்பிட்டேன், நல்லா இருந்துச்சு. ஸோ அஃப்கோர்ஸ் தென் ஐ ஃபீல் லைக் பாயிங் அகெயின். பாருங்களேன், டேஸ்ட் இட்ஸ் லாட் டு டூ வித் டேஸ்ட். ஸோ நீங்கள் ஆரம்பத்துலேயே OEM போனீங்கன்னா த டேஸ்ட் மைட் ரன் ஆஃப். கொஞ்சம் ஸ்டேபிள் ஆகணுன்னா அப்புறம் போங்கன்னு நான் சொல்லுவேன். ஆன்லைனை பற்றி சொன்னீங்க பிரதர், அகெயின் அதே ஆன்சர் தாங்க. கோ டு Lazada யூனிவர்சிட்டி, லேர்ன் and then you start putting your products into Lazada யூனிவர்சிட்டி. நீங்கள் எல்லாரும் மாதிரி சும்மா போட்டால் இன்றைக்கி போட்டால் நாளைக்கு விற்கும்னு நினைக்காதீங்க. அது நடக்கவே நடக்காதுங்க. யூ காட் டு ஃபைட் ஆன். தினசரி அடுத்தவங்க என்ன விலைக்கு விற்கிறாங்கன்னு பார்ப்போம். ஆல்வேஸ் அதோட கொஞ்சம் விலை குறவப்படும். ஸோ ஆர்டர்ஸ் ஆல் வில் கம் டு அஸ் பாருங்க. ஸோ யூ காட் ஒரு தர போட்டுட்டு பேசாமல் உட்காந்துக்கிட்டிங்கன்னா நத்திங் வில் ஹேப்பன். யூ காட் டு பி தேர் லைக் ஷேர் மார்க்கெட் மாதிரி தினமும் உட்காந்து பார்த்துக்கிட்டே இருக்கணும் அடுத்தவங்க என்ன விலைக்கு விற்கிறாங்கன்ட்டு. ஓகே, ஸோ கேன் ஐ ஓகேங்களா பிரதர்? ஸோ செல்வராஜு, அடுத்த கேள்விக்கு போகுமா? ஹாய் ஹாய் ஹலோ ஹாய் ஹாய், பேசுங்க பிரதர், பேசுங்க. ஹலோ சார், நான் நவீன். நேற்று வந்து ராத்திரி உங்களுக்கு மெசேஜ் பண்ணியிருந்தேன் ஒரு 11 மணிக்கு. காலையில, ராத்திரி இல்ல பிரதர், காலையில 1 something அனுப்புனீங்க. அநியாயமா தெரியல பிரதர் உங்களுக்கு? திடீர்னு வந்துச்சு எனக்கு. அப்பயும் பாருங்க, நான் 4 மணிக்கெல்லாம் உங்க மெசேஜ் நான் பாத்தீங்க. ஆனா நான் ஆன்சர் பண்றதுக்கு நான் டைம் கிடைக்கல. ஆமா, சோ அதான் பார்த்தேன். சோ ரிகார்டிங் தட் ஒரு 6 கேள்வி கேட்டிருந்தேன், பட் ஐ வாண்ட் டு மேக் இட் ஷார்ட்ல. ஸோ இதுல வந்து சர்டன் இது வந்து குவாலிட்டி ஓவர் குவான்டிட்டின்ட்டு கேட்டிருந்தோம். ஸோ என்னோட பேஸ் ஆஃப் இண்டஸ்ட்ரியில வந்து ஐ எம் டூயிங் திஸ் அக்வேரியம். நீங்க ப்ரோஷர்லாம் பார்த்துருப்பீங்க நேற்று. ஸோ ரிகார்டிங் தட் குவாலிட்டி இம்பார்ட்டண்டா இல்லை குவான்டிட்டியா? இப்போ குவாலிட்டினாக்கா நான் விலையா விற்க வேண்டியது இருக்கும். இது குவான்டிட்டினா நான் சீப்பா போகலாம், பட் சீப்பானா இட் ஓன்ட் லாஸ்ட் லாங். மேபி நீங்க அந்த இதுல பார்த்துருக்கலாம், லைக் கஸ்டமைசேஷன் என்னோட மோஸ்ட்லி. ஸோ இந்த கஸ்டமரை வந்து எந்த கஸ்டமர் எனக்கு இம்பார்ட்டன்ட் a lot or very niche market? Okay, it all depends on your margin. If you have a very high margin, just go for niche market. If your margin is small, then you got to go for mass market lah, brother. But I want to tell you something. உங்க பேர் இதுல காணா, கிளியர் கியூப் ரீஃப். அதான் உங்க பேரா பிரதர்? ஆமா, நவீன். ஓகே, நவீன். நவீன், let me go through your வீடியோ காலை 4 மணிக்கு பார்த்த மெசேஜ்லாம் இப்போ தலைவுள்ள இல்லை. I'll go through with the details. நீங்க நாளைக்கு call me on this Sunday. Call me this Sunday about 4 p.m. like that. Let me read through, then I'll give you a proper answer, Naveen. I hope you don't mind. அவ்வளோ நீட்ட மெசேஜ் அனுப்பியிருந்தீங்க. That's why sometimes I say, ரொம்ப பேருங்க அவங்க கன்வீனியன்ஸ் மெசேஜ் அனுப்பிடுவாங்க பாருங்க, நான் பார்க்கணும் பாருங்களேன், எனக்கும் பிசினஸ் ஓடுது. ஸோ when I can, I'll see. So I'll try. You call me on Sunday. One more thing, sir. One more question, sir. Buddy system சொன்னீங்க. ஸோ என்னோட அந்த ஃபீல்டுக்கு வந்து எந்த அந்த குரூப்? ரீட்டைலா? Yes. Okay, sir. Okay, sir. Thank you, sir. Thank you. Yeah, bye. Next. This is what I meant by a dangler just now. டேங்லர்னா அப்படி தான் இருக்கும். நம்ம அதில் தொங்க வச்சிட்டோம்னா அது பாட்டுக்கு அந்த ஷெல்ஃபில் வச்சு ஒட்டிட்டோம்னா அது பாட்டுக்கு டெங்கல் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கும் பாருங்களேன். அண்ட் தென் கிவிங் அவுட் ஃப்ரீ கிஃப்ட்ஸ், திஸ் டைப் ஆஃப் ஃப்ரீ கிஃப்ட்ஸ் கொடுக்கறது. அண்ட் தென் திஸ் ஆல் ப்ரோச்சர்ஸ் ஃப்ரீ. We are giving out free things like all the variety of tea which we are selling, our masala tea. It's all marketing materials பாருங்களாங்க, just to show you all லாங்க. Okay, next question. Hi. வணக்கம் சார். வணக்கம், கிருஷான். கிருஷான் சார். ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நன்றி சார், எங்கள் எல்லாத்துக்கும் இந்த மாதிரி கோச்சிங் கொடுக்குறது. மீட்டிங் எல்லாமே பெரிய ஆள் தான். நான் ஸ்டூடெண்ட் இப்போதைக்கு ஃபார்ம் 4 பார்க்க போனால்.
ரூல்ஸ் வெரி குட், ரூல்ஸ் படி பார்க்க போனா வெரி குட். ரூல்ஸ் படி பார்க்க போனா சார் இந்த மீட்டிங்ல நான் இருக்கக்கூடாது. ஏன்னா நீங்க போட்டிருந்தது என்னன்னா பிரதர் ஜஸ்ட் அதான் கம் அண்ட் லேர்ன். இத்தனை வயசுல உனக்கு ஆர்வம் இருக்கிறதே எனக்கு ஒரு பெரிய சந்தோஷம். அதான் சார். ஆனா டிக்டாக்ல உங்களை எப்போதும் பார்ப்பேன் சார். உங்க ஃபாலோ Thank you. பண்ணியிருக்கேன். அப்ப ஜாயின் பண்ணேன். ஐசி தான் போட்டு செஞ்சேன் சார், வந்துருச்சு. ஸோ அதுலேருந்து விடாம எல்லா கிளாஸ் அட்டென்ட் பண்ணி இது பண்ணியிருக்கேன் சார். Okay, என்னோட good. கேள்வி என்னன்னா சார், எப்படி கேட்கணும், எனக்கு வந்து ஒரு ப்ரொடக்ஷன் கம்பெனி ஸ்டார்ட் பண்ணணும் சார். ஆனா இப்போதைக்கு 16 வயசு. ஆனா என்னோட கேள்வி என்னன்னா, கார்போஹைட்ரேட் ட்ரிங்க்ஸ் சார், லைக் F&N கம்பெனி என்ன செய்யறாங்க இப்ப? எந்த கம்பெனி? F&N அந்த ஓகே, ஓகே. அந்த கம்பெனி வந்துட்டு அண்டர் பிளாஸ் அந்த மாதிரி நிறைய ஃபிளேவர் ட்ரிங்க்ஸ் விளையாடுறாங்க. கேன் ட்ரிங்க்ஸ். கேன் ட்ரிங்க்ஸ் அண்ட் பாட்டில் அண்டர் பிளாஸ்ல இருக்கு சார், பாட்டில். ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு கம்பெனி ஸ்டார்ட் பண்ணும் சார். அந்த மாதிரி ஒரு மார்க்கெட் இது பண்ணும் சார். ஓகே, மை சஜஷன், என்னோட சஜஷன் யா கிருஷ்ணன், டோன்ட் ஸ்டார்ட் யுவர் கம்பெனி. கான்டாக்ட் மீ, ஐ கிவ் யூ OEM கான்டாக்ட்ஸ். அங்கே போயிட்டு அவங்களோட வந்து ஒரு ஸ்மால் குவான்டிட்டி செஞ்சு முதல்ல வெளியாக்க, டெஸ்ட் த மார்க்கெட். நீ போய் சொந்தமாக ஸ்டார்ட் பண்ணால் பெரிய மிஷினரி, த மிஷின் காஸ்ட் அ லாட் ஆஃப் மணி. ஐ எம் டெலிங் யூ, த மிஷின் கேன் காஸ்ட் யூ மில்லியன்ஸ். அந்த அளவுக்குலாம் நீ இப்போதைக்கு அல்டிமேட்லி பெருசாகணும்னு எல்லாத்துக்கும் ஆசை. பட் ஆரம்பத்தில் வந்து இந்த மாதிரி வச்சு நீ ஆரம்பிச்சேன்னா உனக்கு என்ன ஆகும்னா, டெஸ்ட் மார்க்கெட் பண்ணிக்கலாம். நல்லா வித்துச்சா லக்கி, நல்லா விற்கலையா தென் யூ கேன் ஆல்வேஸ் சேஞ்ச் ட்ராக். பாருங்களேன், தட் இஸ் வை திஸ் இஸ் த ஈஸியஸ்ட் வே டு டூ. உனக்கு உண்மைக்குமே ஃபார்ம் 4 லெவல் தான் உனக்கு இவ்வளோ 16 வயசுல இந்த அளவுக்கு உனக்கு ஆர்வம் இருக்குன்னா பாராட்ட வேண்டிய விஷயம். நீ என்னை கான்டாக்ட் பண்ணியா, நான் உனக்கு நல்லா கைட் பண்றேன், எங்க போய் செய்யலாம் என்னன்னு. இப்போதைக்கு 16 வயசு ஃபார்ம் 5 முடிச்சிட்டோன்னே அதுக்கு அடுத்து நான் எந்த கோர்ஸ் எடுத்து படிக்கல சார். இந்த மாதிரி இப்போ உங்க மாதிரி ஒரு நல்ல வர்த்தகர் சக்சஸ்ஃபுல்லா இருந்தா சொல்லணும். இப்போ உங்களுக்கு எப்படி தெரியுது சார், இது இங்க போயிட்டு இங்க கான்டாக்ட் பண்ணா இது தெரியுது, நிறைய இது பண்றீங்க, அந்த மாதிரி நாலேஜ் எனக்கு இல்லை சார். அந்த நாலேஜ்னா நீங்க புக்கு படிக்கணும், அதே சமயம் ஏதாவது ஒரு கோர்ஸ் இருக்கும்ல சார், அந்த கோர்ஸ் பத்தி எனக்கு கொஞ்சம் ரெக்கமெண்டேஷன் பண்ணுங்க சார். Brother, you just stick to me, like I'll guide you. Don't worry. ஓகே, இதோட உனக்கு தேவை ஒன்றும் இருக்காது. முதல்ல SPM முடிச்சுட்டு அப்புறம் வா நம்ம செய்வோம். I'll help you. Don't worry. I'll guide you. Okay. Advance happy Father's Day sir. Thank you. Yeah, thank you Krishan. Okay sir. Happy sir. அடுத்து ஹலோ சார், வணக்கம் சார். வணக்கம். ஓகே சார், இப்ப நான் வந்துட்டு ஹெர்பல் பத்தி ஒண்ணு கேட்கணும் உங்கள்கிட்ட. இப்ப நம்ம வந்துட்டு கேகேஎம் அப்ரூவ் எடுக்கிறோம், OEM மூலியமா எல்லாம் எடுக்கிறோம். இப்ப நம்ம குவான்டிட்டி வந்து ஒவ்வொரு ப்ராடக்ட்க்கும் நம்ம வந்துட்டு மினிமம் நம்ம வந்து 60,000 கேப்சூல் செய்யணும். அப்படின்னா 333 பாட்டில்ஸ் நம்ம செய்யணும். லெட்ஸ் சி ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இப்ப நம்ம ஒரு 10 ப்ராடக்ட் அப்படி செய்யறோம். இப்ப பேலன்ஸ் வந்துட்டு நம்ம ப்ராடக்ட் வந்துட்டு 1 இயர்ல வந்துட்டு நம்ம அது எக்ஸ்பைர்ட் ஆகுது அப்படின்னா, what we can do with the balanced product? Is it that was considered as a wastage of the product, or we can get other ideas to make the market to be sustained? Because I'm putting all the silica, oxygen silica, to protect. I'm not hearing you clearly. All that. Okay, there's a break in the line. So இப்படி இருக்கும்போது sir. Okay, line so you want me to repeat again the question? No, I understand. The first part is the expiry date. First part was expiry date. Okay, expiry date. After they finish the expiring the product, let's say 1 year term la vandute the expiry date, but we having a balance of the products we not sell yet. So what we should do? Is it we have to keep the product to more longer, or we have to throw it, or what we should do for that? Okay, my suggestion is don't pack too much. Pack only a certain amount to sell first, or certain quantity expiry போட்டு வீங்க. அது விற்கினா அப்புறம் இன்னொரு பேட்ச் expiry date போட்டு வீங்க. You cannot take back expired products and recycle. That is not ethical பாருங்களேன். That's definitely not ethical. So என்னோட suggestion வந்துங்க, don't output a lot. அதுக்கு தான் நான் ரொம்ப பேர்ட்ட சொல்லுவேன். நீங்களாம் வந்து most of you are micro businesses, small businesses. Don't அகலக்கால் இல்லாமல் ஆசை அகலமாக இருக்கட்டும், ஆனால் கால் எடுத்து வைக்கிறது படிப்படியாக செய்யுங்கன்னா நான் சொல்லுவேன். OEM வந்துட்டு என்ன சொல்றாங்கன்னா, மினிமம் வந்துட்டு we can put 60,000 capsule. We cannot do the packaging below than 60,000 capsules. Okay, so 60,000 now, of course you got to see whether you're ready to market in, or if you start selling, let's say ஆரம்பத்தில் இந்த ஒரு say 60 ringgit விற்கிறீங்க, after 6-7 months start giving out discount,
start. Again, I'm telling you, if you take 60,000 pills, might say 600 bottles or whatever. So your marketing got to be powerful enough to make sure you can sell that much longer. So that's why I'm telling you, it's not the 60,000 which is the problem. The problem is, is your marketing ready to push that much into the market or not? இதுதான் நீங்க செய்யணும். That's how you should work on it பாருங்களேன். ப்ரொடக்ஷன் சொல்லிட்டு நான் வாங்கிட்டு விற்க முடியலன்னா எக்ஸ்பைரி ஆனா இட்ஸ் அ வேஸ்ட். Definitely it's a loss for you பாருங்க. Plan your marketing strategies first. Introduce a dummy product first. Dummy product, yesterday I told you all how to do a mock-up. Introduce it. Then once you feel the demand is building up, satukali pack and start selling. Then you won't run out of expiry dates. Okay, it's good info, sir. So one more question, sir. It's out of topic actually. Another business. Okay, I'm doing preschool as well. I plan to do the preschool with a few branches. If in that case, you want me to take a franchise license, or without the franchise license, we can go for few branches? You can go for your own few branches if you feel you're very established in your business. Franchise poda, they give you an infrastructure, but they make the money. If you do your own, then of course you make the money. Now we are already at 6:45, another 15 minutes. Maybe you contact me, Shubha. The others can have a chance kodupome, the new people. Okay, sir. Thank you. Hi, Reena. Reena. Hi. Hello. Okay, I'll read some of the other questions while waiting. So any info about MDG? Yes, we'll send it to you in the slides. Yeah, it's in the slide. We'll send it up to you. Hi, sir, about drop shipping. Drop shipping, it's of course, again, Madan will cover this topic. Madan will cover this topic for you. Is it worth selling on Alibaba.com B2B platform basic package? I'm telling you no. Don't do it unless you're a big time exporter. Don't go into their package. Firstly, it's expensive. Number two, what are the best platforms after B2B? LinkedIn is the best platform for B2B. Sometimes company requires a credit term. How do you handle this? We need to verify. Again, the answers go to CITOS. You can get details about that company. If we import from India and China, rebrand the product to sell here, do we have to put made in India and China? If you bring in bulk, you can, but if it's something to do with food items, then of course it's not. If you are doing medicinal herbal, you need to get KKM. They want to know formulas. You got to have formula. If it's other products, you can bring in bulk, repack and sell here, no problem. Next, hi sir, doing diesel trading. Most of the customers requesting 30 days credit. Punesh, உங்க மேட்டர் இந்த வார கடைசியில் நான் பேசுகிறேன். ஏன்னா நீங்கள் இன்ஃபர்மேஷன்லாம் எனக்கு அனுப்பிட்டீங்க. ஐ வில் ஸ்பீக் டு யூ. இந்த வாரம் உங்கள்கிட்ட இதை பற்றி நான் டீட்டெயிலாக பேசுகிறேன்னு. அடுத்து, எனி டிப்ஸ் டு இன்க்ரீஸ் சேல்ஸ் டீம் ப்ரொடக்டிவிட்டி? சேல்ஸ் டீம் வந்துங்க இட்ஸ் அ வெரி பிக் டாபிக். In fact, tomorrow also I am having a sales training for all my sales staff. I do regular trainings for them. It's a big topic. We bought. நான் தனியாக உங்கள்கிட்ட இதை பற்றி பேசுகிறேன்னா, கார்த்திக் கருப்பையா, வணக்கம் குரு இல்லையா, ஃப்ரெண்டு, பிரதர், ப்ளீஸ் கிவ் மோட்டிவேஷன் ஃபார் ஃபுட் அண்ட் பெவரேஜ் பிஸ்னஸ், how to bring Indian product to big market, especially to Malay market. Give us some food and beverage. It's a very good business, but to enter Malay and Chinese market, you got to have a lot of influencers. Use influencer marketing, use them heavily. I did talk about influencer marketing last time. Use them. They are the most powerful right now to get your products into the multiracial markets. Hi sir, regarding import, what is the procedure? Import communication, tech product. I did speak about import export yesterday. I think once the slides are sent to you, you will know about it. Next question, please. Hello, good evening, sir. Vanakkam, sir. Hi, Joe. என் பேர் ஜோ பிரகாஷ். ஸோ நான் தான் நேற்று அந்த ரொம்ப நீட்டான கொஸ்டின் கேட்டேன் ரிகார்டிங் தி எக்ஸ்போர்ட் அண்ட் லேபிளிங் ஸ்டாண்டர்ட் அண்ட் ஆல் தட். ஸோ வெரி குவிக்லி சார், என்னோட கொஸ்டின் வந்துட்டு when we want to export a food product, okay, as a start,
do you recommend to work with multiple distributors, multiple importers, or you just identify one solid distributor or importer to work with? The reason why I asked this question is that along the way, importers might request for sole distributor or exclusivity in terms of supplying the product. So what is your recommendation, sir? How do you start? Check on their credibility, check on their marketing strength. How do you check? See, I have some buyers coming in from foreign markets. They come and look for my ghee. So after talking to me, what they do is they go to the supermarket. They go to all the supermarket to see whether my products are in the supermarket. They go to all the shops to see whether the products are there. They talk to the owners in the shops. யாருங்க இதை கொண்டாந்து போடுறாங்க? So as long as your name, your company name, Enrico, okay, then they know you're a very good distributor. Then they'll come and give you the agency. Similarly, when somebody is asking, go to and see them. Of course, now you cannot travel. So you go there and check them out first. Then my suggestion is, if you are doing to multi-countries, one country ku one distributor. Make sure it's the best and the biggest and give it to them. They'll be able to do it very well for you. Don't give to too many. Then avangaloda infighting le neenga maatikuveenga. They'll have a lot of infighting on territory and pricing. In the end, they'll kill you parunga. Always choose one good distributor, just give it to them to distribute la, Joe. Okay? Joe? Alagana. You heard me, Joe? Okay, can we go on? He's not hearing me. Can we go on to the next one? I can't hear you, Joe. Hello, sorry, sir. I was unmuted actually. I was muted actually. Sorry. இப்போதான் unmute பண்ணாங்க. Sir, it's a very informative question, sir. Thanks a lot. And finally, when do you decide to give an exclusivity to a distributor or an importer? When do you decide? When your product is ready, you have checked them out, you feel they are the right person, just give it to them. When they've touched volume, always give. First 3 months, you will say no. 6 months, you will say no. 1 year, you must touch so much of volume. Give them target. If they hit the target, give them exclusive. Okay? Okay, sir. Thanks a lot, sir. Thanks a lot. Next person. Suyam. Hi. Yeah, hello. Vanakkam, sir. Vanakkam. So, first of all, advance happy Father's Day for you. Thank you. And thank you so much. உங்களோட கிளாஸ் நான் இப்போ அட்டென்ட் பண்ணி தான் பிஸ்னஸ் ஃபீல்டில் வந்து நான் நிறைய விஷயத்தை தெரிஞ்சுக்கிட்டு இருக்கேன். ஸோ என்னோட கொஸ்டின் வந்து என்னன்னா சார், பிகாஸ் ஐ எம் பிளானிங் டு டூ மினி மார்க்கெட் கேஷ் அண்ட் கேரி, ஆனால் மோஸ்ட்லி கான்சென்ட்ரேட்டட் ஆன் ஸ்பைசஸ் அந்த மாதிரி. ஸோ இப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு வந்து நம்ம பிஸ்னஸ் லோன்ஸ் அந்த மாதிரி எடுக்கிறது, அந்த மாதிரி பிஸ்னஸ் லோன்ஸ் நம்ம அப்ளை பண்ணி போனாலும் சரி, ஒரு கமர்ஷியல் பேங்க்ல போயிட்டு நம்ம அப்ளை பண்ணி எடுத்தாலும் சரி, அவங்களுக்கு அந்த டேர்ம்ஸ் அண்ட் கண்டிஷன்ஸ் இருக்கு. அதாவது நம்ம ஒரு எஸ்டாப்ளிஷா இருக்கோம், இல்லை 1 year 2 year நம்ம அந்த பிஸ்னஸ்ல இருக்கோம், அதுல வந்து அவங்க அந்த டீட்டெயில்ஸ் எடுத்து நம்மளுக்கு லோன் கொடுக்கலாமா வேணாமான்னு அவங்க டிசைட் பண்றாங்க. இந்த ஸ்டார்டிங், அதாவது ஃப்ரெஷ்ஷா ஸ்டார்ட் பண்றதுக்கு நம்மளுக்கு அந்த ஃபண்டிங், இந்த கடையோட ரெண்டலுக்கும் சரி செட்டப் பண்றதுக்கும் ஃப்ரெஷ்ஷா ஸ்டார்ட் அந்த ஃபண்ட் வந்து நம்ம எப்படி அப்ளை பண்ணி எடுக்கலாம்? Okay, well, cash and carry mini market, there are 2 parts to it. One is your capital expenditure, அதாவது இந்த gondolas வாங்குறது, அந்த ஷெல்ஃப் செய்கிறது, அந்த எக்யூப்மெண்ட்ஸ்லாம் வாங்கி செய்கிறதுக்கு, that is called capital expenditure. அதுக்கு வந்துங்க banks will usually give you a facility, but cash and carry உங்களோட சேல்ஸ் ஸ்டாக்ஸ்க்கு வந்து காசு கொடுக்க மாட்டாங்க, because you are supposed to be buying on credit and selling on cash பாருங்க. Therefore, they usually will not give you a credit. But when you are a newcomer, this is the common problem for everybody. They will not want to give you loan. அதுக்கு தான் அன்றைக்கி பேங்க் லோன்ஸ் பேசும்போது ஒரு ட்ரிக் சொல்லி கொடுத்தேன். Place a fixed deposit, start taking a small amount, build a relationship, and then they will help you as you are within 6 months, 1 year. You can start talking to them to help you more and more and more. Start a relationship first. That is the trick which I thought, which even in my banking days, many people use it. They start off, then the bank gets familiar with you, they know you're a good person, then they'll help you. Summa pay kettingnanga, they won't give you, and then in the end, you won't be able to start. Okay. Thank you, sir. Thank you very much. Next question.
Hello. Hi. Somebody's not on yet. Hello. ஹலோ வணக்கம் சார். வணக்கம். மிக்க நன்றி. நீங்க இந்த இந்த பிசினஸ் ஃபீல்ட் வந்து நான் வந்து புதுசு. எங்களுக்கு இந்த மாரி அறிமுகம் கொடுத்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி. என்னோட ஒரு கேள்வி, இன்கேஸ் எங்களுக்கு ஓன் ப்ராடக்ட் இருந்து அந்த ப்ராடக்ட் பேக்கேஜிங் பத்தி எனக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியுமா? திரும்பி சொல்லுங்க. ப்ராடக்ட் பேக்கேஜிங். ஓகே. என்ன மாதிரி ப்ராடக்ட்ங்க? மேபி ஸ்பைசஸ், ஆர்கானிக் ப்ராடக்ட் அந்த மாரி உள்ள. ஆர்கானிக்னா இப்போ ஆஃப்கோர்ஸ் இது பிளாஸ்டிக். ஐ கேன் சென்ட் யூ சம் பிக்சர்ஸ். எங்கள் கம்பெனியில் நாங்கள் ரொம்ப ஸ்பைசஸ் பேக் பண்ணுறோம். மெனி டைப்ஸ் ஆஃப் பேக்கேஜிங் வி டூ. ஆஃப்கோர்ஸ் வெரி கலர்ஃபுல்லாக பச்சை. மோஸ்ட்லி வி யூஸ் க்ரீன் பிகாஸ் க்ரீன் ஹஸ் காட் லாட் டு டூ வித் ஆர்கானிக் பாருங்களேன். ஸோ நீங்கள் என்ன செய்யலாங்க, ஒன்று நீங்கள் ஏதாவது ஒரு சாம்பிள் செஞ்சு எனக்கு அனுப்புங்க, நான் சொல்லுவேன் ஓகே இது பொருத்தமாக இருக்கும். அல்லது நீங்கள் என்கிட்ட பிஎம் பண்ணுங்க, நான் என்ன மாதிரி பேக்கேஜிங் யூஸ் பண்ணுறேன்னு நான் உங்களுக்கு படம் அனுப்புகிறேன். ஃப்ரம் தேர் யூ கேன் ஸ்டார்ட் கெட்டிங் ஐடியாஸ் ஹவு டு டூ இட் லாங்க. இஸ் தட் ஓகே? எஸ். தேங்க் யூ பிகாஸ் வெரி யூ மச் ஹேவன்ட் சார். ஸ்டார்டட். ஸோ அதனால உங்களுக்கு ரொம்ப நான் இது பண்ணுறதுக்கு எனக்கு தெரியல பாருங்களேன். ஓகே. ப்ராடக்ட் பேக்கேஜிங் பத்தி தேங்க்யூங்க. கேக்குறேன். தேங்க்யூ. தேங்க் யூ வெரி மச் சார். தேங்க்யூ. அடுத்து. ஹலோ சார், வணக்கம். ஹாய். ஹாய் வணக்கம். என் பேரு சோனியா. ஹாய். ஆக்சுவலி வந்து நான் நியூலி ஒரு டெலிவரி சர்வீஸ் பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கேன். ஒரு 4 எஸ் months ஆகுது. எஸ். பட் என்னோட மார்க்கெட்டிங்லாம் வந்து லைக் ஃபேஸ்புக், இன்ஸ்டா அந்த மாதிரி தான் போட்டிருக்கேன். ஓகே. பட் அந்த ஃபீட்பேக் அண்ட் ஆல் தட் இஸ் நாட் ஸோ ஓவர்வெல்மிங். ஸோ ரொம்ப ஸ்லோவாக தான் போகுது. நான் சொந்தமாக தான் செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கேன் ஒண்டியா. யாரும் மெத்தோலாம் ஒன்றும் கிடையாது. ஸோ ஜஸ்ட் நானே செஞ்சுக்கிட்டு நானே தான் போய் டெலிவர் பண்ணுறேன். ஓகே. ஓகே சொல்லுங்க. பட் தான் என்னோட மோஸ்ட் சேலஞ்சஸ் வந்து நிறைய ஜெயன்ட்ஸ் லைக் லாலா மூவ், கிராப் அண்ட் ஆல் தட். ஸோ அவங்க கூட கொஞ்சம் இது பண்றதுக்கு, கம்பீட் பண்றதுக்கு கெட்டிங் டஃப் பிகாஸ் தியர் பிரைஸ் இஸ் வெரி மச் சீப். ஸோ அதுதான் இப்போ என்னோட ப்ராப்ளம். எஸ் சோனியா, ஐ ஸ்போக்கன் டு யூ பிஃபோர். பட் என்ன இந்த கிளாஸ்லாம் இன்வால்வ் பண்ணால் ஐ குடன்ட் கம் பேக் டு யூ அண்ட் ரியலி ஹேண்டில் யோர் இஷ்யூ. ஸோ அது பாட்டுக்கு டைம் பாட்டுக்கு போயிடுச்சு பாருங்களேன். ஸோ hopefully I can get back to you and talk to you because yours is a very tough situation பாருங்களாங்க. You are fighting among all the big businesses. So it is your answer. I cannot give you straight away one answer. Okay. So what I do is the best I can do is I can tell you that this Sunday at any time between 4 and 6 you call me. This time let's talk about your case and let's try to give you a solution, Sonia. Okay, sir. Thanks a lot, sir. Thank you. I have one question here. I sell purses, bags, pouches, handmade, which are handmade, but they say it's pricey, whereas China products are cheaper. Bulks, I also into bulk sewing for uniforms, fashion clothes, etc. How to get big contracts? Corporate lang, I go into the corporate world, go into LinkedIn, register yourself there, advertise, because LinkedIn is where all the corporate GM, CEOs, all these people are there. Now, there is also a new app going around town today called Clubhouse. Later I'll give you the link. Register yourself there. There are also a lot of these people in this type of fashion, this type of exclusive items people are there. So you can join into that group, make yourself visible. Make yourself visible, what you're doing, give sample. Maybe you send free corporate samples to the GM of a company, or you send corporate free samples. Let's say I'm the CEO of Enrico, put the name, since you're doing sewing, send it to me. Then I'll say, wow, this is nice. Then I might want to contact you. This is how you should be able to do it, Rabin Kaur. Okay, try it out. Okay, so I think we have the last question here. Reena Punesh. Hi. Hi, Reena. Hello. Alakana. Okay. Hi.
This is the problem. Sometimes life, we don't get to hear everybody. Okay, so I think they are not coming online, Madan. Okay, right. Now, there is one hanging over question always. Always many people always ask me, so okay, I'm going to do these three things. So how can we find a EU wholesale market agent? Message me, I'll give you the contact number. Today also somebody contacted me. I'll give it to you straight away, Langa, very easy. Next, Mageshwaran, how choose the kind of ghee business those days. Can explain how overcome struggle. Wow, very பெரிய ரொம்ப பெரிய கேள்வியா இது. Choose ghee business. It's a very big story, very big story. I can share the story maybe as we go along into the next classes, or maybe I do a separate voice recording for you on that. Next, being important wholesaler will be better, or create a brand and shall be better for a newcomer. Of course, creating a brand is definitely the best. Importer, exporter, you're just a generic business. Tomorrow somebody sells cheaper, you're out of the market. Paranga. What is your advice for newcomer into business? Earlier when I started off the class, I told you, focus on a few things. Number one is brand. Number one, start a brand. Number two, learn digital. You must go digital and online. And then number three is outsource your production. Don't waste time on production. Get somebody else to do it and create a big database. This is what I want to tell. Now, we are at the end of it. I think everybody will have their own activity to do. Now, I always say that we are now planning something. Maybe at the end of the class, we will be, end of the next 3 sessions. One day I'll be showing you all the making of VP 4.0, who are the people behind it. All right, so now one question which a lot of you always be asking, Ram, so ராம் இங்கே வாயா ராம் வா ஆள் யார் ராம்னு நீங்களே பார்த்துக்குங்களேன். இந்த ஆள் யாருன்னு நீங்களே பாருங்களேன். அவர் எப்படி இருப்பார், என்ன மாதிரியாவது நீங்கள் நம்ப மாட்டீங்க. இந்த மாதிரி கூட ஒரு ஆள் இருக்காருன்ட்டு தான் ராம் வர இருப்பாருங்களேன். அதில் வேற முகமுடி வேற அவங்களுக்கு. திஸ் இஸ் ராம். ஓகே, பேய் மாதிரி இருக்கார் பாருங்க. இஸ் ஆல்வேஸ் பிஹைண்ட் மீ. மூஞ்ச காமிச்சா என்னையா? ஸோ வெக்கப்படுறாரு. திஸ் இஸ் ராம். வெரி வெரி helpful fellow for me. Thanks a lot, Ram. Okay, bye. So with that, we end today's session. I expected some kind of, a lot of questions came out very well, but something where you can really learn, make use of my valuable time to develop further. Maybe you all were not ready, one day only. One day. So maybe you guys can message me, because I always open to messages, personal message me. Sometimes I reply straight away with a very simple question. உடனே பதில் கொடுத்து முடிச்சிருவேன். லாங் மெசேஜ்னா கொஞ்சம் டைம் பிடிக்கும். ஏன்னா எனக்கு பிஸ்னஸ் இருக்குது. முடிச்சுட்டு ஃப்ரீயாக இருக்கும்போது I will answer it to you பாருங்களாங்க. But take it as my word, as long as I am around, I will answer and guide some of you, most of you, everybody. I'm ready to guide you, and please make use of my assistance for yourself. Now, this is not the end. The class the end, but my hand holding for you will always be there. So I hope we can continue doing what we have been doing and helping each other. Always remember, Parapanchaliam, the space which is created for us. We have been given so much in this world. என்னென்னமோ நம்மளுக்கு இருக்குது பாருங்களேன். சாப்பாடு பொருள் இருக்குது, தண்ணி இருக்குது, சாப்பாடு இருக்குது, எல்லாம் இருக்குது. நம்ம எல்லாம் எடுக்கிறோம். But how much are we giving back? So a lot of you might not have reached the stage of giving back. I have reached the stage of giving back. So எனக்கு என்னோட எண்ணமெல்லாம் அடுத்தவங்க எல்லாத்தையும் வியாபாரத்தை கற்றுக் கொடுத்து எல்லாத்தையும் நல்லா சிறப்பாக்கி, my plan is I want to help as many people as possible to come into business. So there's no holding back. Anything you ask, I'll be readily giving you the contacts and all the information. So then that's what I want to say. So never worry. Anytime you contact me, like one of the guys just now
காலையில் 1:45க்கெலாம் மெசேஜ் அனுப்புகிறாரு. அப்பயே நான் I look at it, then when I'm free, I answer back. You can send it to me, but don't call me. Calling is a bit of problem because I'll be doing many things. I'll be involved in many things. So, but personal message, WhatsApp message is the easiest. I'll answer it to you. Okay, so I think a lot of you have messaged. I've replied to you all. Now, Madan has requested that you stay on in the class at the moment. I think there's something he wants to talk to you all. So my session has ended. So I want to thank you all for whatever you all have done with us. I hope you all have appreciated this 1 hour of my time. I run a factory downstairs. எல்லாம் போட்டுட்டு முக்கியமான ப்ராப்ளம் போட்டுட்டு வந்து கிளாஸை நடத்திட்டேன். திரும்பி போய் இப்போ கொஞ்சம் நேரம் கண்டினியூ பண்ணுவோம் பாருங்களேன். ஸோ if there are fathers out there, wish all of you a happy Father's Day and enjoy yourself. Have a great weekend and till we meet on the next Monday class. All the best to all of you. Thank you and bye.